ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ స్పెన్సర్ టెక్నాలజీస్ హెల్త్ టెక్ కంపెనీ పేరు. వీఆర్ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఇండియాలో తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో ఉంది మా ఆఫీసు. మా హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఇన్ టెక్సస్, డాలస్లో బేస్ అయింది. ఇవాళ రోజున ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ది లీడర్షిప్ ఆఫ్ ది కంపెనీ హియర్. రజిత్ కుమార్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. అతను ఈజ్ ది ఫౌండర్ CIO ఆఫ్ స్పిన్సైర్ టెక్నాలజీస్. ఆల్మోస్ట్ లైక్ 17 years బ్యాక్ స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ దెన్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ యాండీ అసాబా ఇక్కడ, అతను CEO ఆఫ్ ద కంపెనీ. అండ్ వీళ్ళిద్దరు ఆర్ ది 2 స్పియర్ హెడ్స్ మాకు, వేర్ దే టేక్ ద కంపెనీ ఇన్ టు ది రైట్ డైరెక్షన్. అండ్ ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం పెట్టుకోవడానికి ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు వీ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ వర్క్ మా టెక్నాలజీ సైడ్ ఆఫ్ ది హౌస్. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే వీఆర్ రియలీ ఇన్ ఏ గ్రోత్ మోడ్, విపరీతంగా గ్రో అవుతున్నాము. సో తెలంగాణలోనే మేము ఆల్మోస్ట్ లైక్ నెక్స్ట్ 2 yearsలో 1000 jobs క్రియేట్ చేయబోతున్నాము. అండ్ దట్ ఆన్ ది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ సైడ్. అండ్ ఆ విషయం ఏంటంటే మేము IT మినిస్టర్ శ్రీధర్ బాబు గారి నుండి కలిసాము. ఆయన చాలా మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు. అండ్ ఈ ఆల్సో టాక్డ్ అబౌట్ AI విలేజ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు. అండ్ దెన్ మేము చాలా క్లోజ్గా వాళ్ళతో వర్క్ చేసేసి వీ వాంటెడ్ టు రియలీ మేక్ తెలంగాణ యాజ్ ఎ హబ్ ఫార్ AI. స్పిన్సైర్ టెక్నాలజీస్ నుంచి మేము ఎంత మటుకు ఛాలెంజ్ అంత మటుకు వీ విల్ పుట్ ఆల్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ గెట్ గోయింగ్. అండ్ దట్ ఈస్ ది బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ దాని గురించే మేము మొత్తం మాట్లాడతాం ఇవాళ. సో మేము ఏం చేయబోతున్నాము, నెక్స్ట్ 2 yearsలో ఎంతమందిని హైర్ చేయబోతున్నాము, అమెరికాలో మా టెక్నాలజీ ఎవరెవరు యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది బెనిఫిట్ అవుతున్నారు, దాన్ని మేము ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఆ పై లెవెల్కి తీసుకెళ్లాలంటే మా అవసరం ఏంటి. అండ్ హైదరాబాద్ ఏంటంటే మాకు తెలంగాణ హైదరాబాద్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ది పవర్ హౌస్. మా మసల్, మా స్ట్రెంగ్త్ అంతా హైదరాబాద్ తెలంగాణ నుంచే ఆపరేషన్లోకి వస్తుంది. అండ్ విత్ దిస్ ఐ విల్ హ్యావ్ యాండీ. అండ్ పక్కన మాకు J.H. చౌదరి గారు ఉన్నారండి. ఆయన ఎక్స్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్. ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారితో చాలా క్లోజ్గా పనిచేశారు. అండ్ హీ వాజ్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేశారు హైటెక్ సిటీ ఏరియా అంతా బిల్డ్ చేయడానికి. అండ్ ఆల్సో ది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఆ రోజుల్లో మొత్తం ప్రోగ్రెస్ అవ్వడానికి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ కీ పర్సన్. ఆయన కూడా ఇవాళ చీఫ్ గెస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చారు. సో నా ఐ హ్యాండ్ ఆఫ్ టు యాండీ అసాబా. ఆయన ఏంటంటే చెప్తారు కంపెనీ గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఆల్. అండ్ తర్వాత రజిత్ కుమార్ మా ఫౌండర్ CIO, ఆయన మొత్తం కంపెనీ గురించి కూడా చెప్తారు. నెక్స్ట్ మా ప్లాన్స్ ఏంటి అనేది. తర్వాత మన J.H. చౌదరి గారు కూడా మాట్లాడతారు. Thank you, Kiran. And again, I always get so excited and thrilled to be in Hyderabad because Hyderabad is my hometown. I was actually born here in Hyderabad long time ago. And I've been in US now for over 44 years. And it is great to see when you have a technology that has been created in Hyderabad that is becoming the nerve center, that is becoming the foundation for healthcare in US. We are touching 40 million patients every year. And the technology that is powering that and the innovation that is powering that is based out of our home city here in Hyderabad, in the greater state of Telangana. We are super excited about it, and we are now looking at, we're going to make some major announcements that Kiran has talked about how are we going to expand, what does the future look like, right? And that is what we are truly looking at, because our goal is not to stop at 40 million patients. We want to serve over 400 million patients across the globe. We have expansion plans that we are already putting in place into Canada, into Europe, and hopefully, God willing, one day, our technology will also serve the billions of people that are in the Asia region, including India. So our goal is not to stop here. We always use India as the core catalyst for talent, but our goal is to really
take this thing forward and have ability to support that to our citizens in India. So with that said, look, I think the other thing that I want to quickly talk about, so what does a company do? So when you think about the care, what they call care continuum, the care continuum has 3 phases. The first phase is what does a patient do before the care is provided to them? The second thing is what is the point of care delivery? And third one is what happens to the patient after the care has been delivered. SpinSci provides the entire life cycle for that patient, before the care, during the care, and after the care. And when we do that, we've fully digitized it. But you know what? Digitization is not good enough anymore. Digitization is yesterday's story. Now it's all about artificial intelligence, right? How do you create the agentic AI agents that are working on complex tasks? They're learning, they're enriching them with healthcare data to drive this patient experience forward. That is the innovation that SpinSci is embarking on. That is the innovation that we want that talent pool to be done in Hyderabad, in Telangana over here, and this is where we need the support. We had great discussions with the Honorable Minister of IT yesterday, and to see how we expand this and how is this synergistic with their vision, right? The vision that he has is clear. He said to us, he said, Rajat, Andy, Kiran, he said that, you know, it's not just about IE. We want to verticalize IE in 2025. And that's where he sees that where SpinSci can play a role. Now, I'm going to hand it off to Rajat to talk about, from an innovation perspective, you know, and healthcare perspective, and how many jobs they're creating. I'm going to let Rajat talk about that. Thank you, Andy. Again, super excited to be here. I'm a proud product of the local university here, Osmania University. I graduated almost 20 years back. So it's the whole premise of how this company started was innovation. Innovation was what drove us till today and will continue to drive us looking forward. Now, if you look at healthcare across the globe, healthcare is at the prime time and ready for a massive disruption. When we talk about disruption, think about this, right? This is where innovation is what's going to drive that disruption. And as a company, that's precisely what our vision kind of looking forward. And the driver that's going to really help us really, kind of bring the disruption is the AI. Now, the Telangana, Hyderabad in particularly, has invested in fostering this whole, kind of the AI evolution. And we are now trying to springboard, use that as a platform in driving our own investments and how we grow our entire organization here. So that said, we are looking at recruiting about 100 people immediately this year alone. And it's not just about 100 folks adding to our organization. It's about adding those high-end AI-focused skill set. That's actually what we're looking at. And that's only the beginning. So in the next year or two, we're actually looking at ramping it up by 10x, which means in the next few years, we're looking at staffing about 1,000 people. And that's actually what our kind of the goal is. Now, one thing I do want to add here is, when you think about adding about 1,000 people, the true catalyst in driving this 1,000 people is the state of Telangana. And that's where, like Andy said, we just met the Honorable IT Minister Sridhar Babu, and we have the full support from them in really launching this kind of the initiative to ramp up. Now, just to that capacity, I do want to put it out there that we are hosting an AI hackathon on January 16, which is next Thursday. And again, thanks to the ministry here, we're actually going to be doing this at the Telangana T-Hub. And what that is a validation for us is the actual skill set, the high-level skill set that's already available within the Hyderabad and the Telangana space. And it's going to be a fun challenge for us to really
get that initial step forward in recruiting the right talent, and from there it's all about the growth. And that's really where we're most excited about. Now, that said, I'm gonna have Mr. Chowdhury kind of speak a little bit about his views as well. Thank you, Andy. I congratulate Sensai for starting this AI company, healthcare AI company in Hyderabad. నాకు అండి అసలు చాలా ఏళ్ళ నుంచి తెలుసు. దళాస్తో ఉంటారు ఆయన చెప్పినప్పుడు ఇక ఏఐ సిటీలో హైదరాబాద్లో ఒక 1000 మందిని వీళ్ళు ఏ ఇంజనీర్స్ని సైంటిస్ట్ని రిక్రూట్ చేస్తున్నారంటే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ బికాజ్ వీ నీడ్ ఈ జనరేటివ్ ఏ ఎరాలో కొన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు కనుమరుగైపోయే ప్రమాదం ఉంది. లో లెవెల్ బీపీఓ జాబ్స్, కేపీఓ జాబ్స్ ఇవన్నీ కూడా బికాస్ ఆఫ్ జనరేటివ్ ఏఐ. మన భారతదేశంలో 1.4 బిలియన్ పాపులేషన్ ఉన్న ఇంత పెద్ద హైలీ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ కంట్రీలో ఉద్యోగాలు లేకపోతే చాలా కష్టం. సో వీ నీడ్ టు ఎంకరేజ్ companies like Sensai, particularly working in the current and futuristic technologies like AI, agentic AI in healthcare. Healthcare అసలు లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, పర్టికులర్ ఇండియాలో. ఎందుకంటే మన విలేజెస్లో చూస్తే చాలామంది ఫార్మర్స్ వీళ్ళంతా కూడా లోకల్ ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ దగ్గరికి పోతారు. వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి దే డోంట్ గెట్ ద ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఫ్రమ్ దోస్ డాక్టర్స్. దాన్ని ఇప్పుడు టెక్నాలజీతో if you are able to provide AI doctors to them to help them what disease they have, what kind of protocols they have to follow and all that. So we can actually democratize quality health care across the country, across the state, all the villages. They will get a better quality health care using the technology. ఇంతవరకు మనకు మంచి డాక్టర్స్ విలేజెస్లో చాలామంది చదివిన వాళ్ళంతా కూడా సిటీస్లో ఉంటున్నారు. దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ది విలేజెస్. సో నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ది డాక్టర్స్ టు గో టు ది విలేజెస్, we'll take AI doctors to go to the villages so that the patients will get the better quality health care. ఎందుకంటే ఈ రోజు చూస్తుంటే చాలామందికి క్యాన్సర్, డయాబెటిక్, పర్టికులర్ రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి చాలామంది సిటీస్కి వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఉన్న డబ్బంతా ఖర్చు పెడుతున్నారు. సో వాళ్ళకి సరైన వైద్యం మనం ఇవ్వలేకపోతే కన్నా ఈ ప్రాబ్లం కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. ఆ దిశలో ఈ యూజింగ్ ది టెక్నాలజీ, హౌ యూ కెన్ టేక్ best quality health care to all the rural areas. I think that's where Sensai technologies are going to use the agentic AI technologies and have the healthcare domain knowledge and take these facilities to rural India, rural Telangana. It's a great opportunity. I wish them all the success. In fact, we ఈరోజు రూరల్ ఏరియాస్లో చాలామంది పిల్లలకి సరైన ఎడ్యుకేషన్ ఉండటం లేదు. వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్నోవేటర్స్గా చేయాలని చెప్పేసి రూరల్ ఇన్నోవేటర్స్ ప్రోగ్రాము, జూనికాన్స్ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేసాము. వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. అందులో చాలామంది ఎక్కువ AI in healthcare వాళ్ళు దే ఆర్ సబ్మిటింగ్ దేర్ అప్లికేషన్స్ అండ్ దేర్ ప్రపోజల్స్ టు అస్. వీ వాంట్ టు టేక్ ఆల్ ది సెలెక్టెడ్ రూరల్ ఇన్నోవేటర్స్, దాదాపు ఒక 50-60 మందిని మన హైదరాబాద్ నుంచి డల్లాస్లో మేజర్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంది ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ మే ఇన్ డల్లాస్. వీ వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ అవర్ రూరల్ innovators, rural students in India, particularly తెలుగు రాష్ట్రాల రెండింటి నుంచి కూడా చాలామంది దే ఆర్ ఆల్రెడీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది కాంపిటీషన్. వాళ్ళందరినీ కూడా మేము ఈ AI కాన్ఫరెన్స్ అండ్ ఆల్సో ది జూనికాన్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ డల్లాస్ విచ్ ఇస్ 29th and 30th తీసుకెళ్ళేసి వాళ్ళకి గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ ఇస్తే ఆఫ్టర్వర్స్ దే విల్ క్రియేట్ యూనికాన్, దే విల్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ కంపెనీ, నాట్ నెసరీ ఇన్ హైదరాబాద్. Maybe suppose they are in Warangal, they are in Khammam and all that. From there itself they can create those opportunities. So our program would introduce the Startup Foundation. We will certainly be collaborating with Sensai. Even their participation is going to be there for our global conference which is happening in Dallas in the month of May. So with this, I wish them all the success and whatever help required for them to establish their 1,000 people operations in Telangana state will be from ISF, International Startup Foundation. We will be more than happy to help them and see that they are successful in this journey. Thank you. Thank you, everyone. Yeah, so అదండి
క్లియర్గా మొత్తం ఏం చేయబోతున్నాము, ఎట్లా చేయబోతున్నాము, టెక్నాలజీస్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారో క్లియర్గా చెప్పారు మా లీడర్షిప్ టీమ్ అంతా. అండ్ మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ కానీ ఉంటే. గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇందాకే మేము మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము, ఇందాక నేను యాంటీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను, మేము ఏ హ్యాకథాన్ చేస్తున్నాము మీకు కూడా ఇస్తాం కావాలంటే ఫ్లైయర్. ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలామంది టెక్నాలజీస్ కాలేజెస్ వచ్చేసినాయి, అక్కడ అందరూ బాగా చేస్తున్నారు. చౌదరి గారు కూడా చెప్తున్నారు, ఆయన మన లాస్ట్ మంత్ ఎక్కడికి వెళ్ళారంట. ఆయన అక్కడ వాళ్ళ స్కిల్స్ చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయారు, ఇంత బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారని. సో నేనేంటంటే నాకు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కరీంనగర్, నిజామాబాద్, వరంగల్ ఆ ఏరియాస్లో. సో మా ఫ్లైయర్ని మొత్తం వాళ్ళకి ఫ్లాష్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఎవరైనా కానీ నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళందరినీ కూడా మా 16వ తారీఖు రజిత్ చెప్పినట్టుగా ఏఐ హ్యాకథాన్ అవుతుంది టీ హాబ్లో. అందులో మా ప్రైజ్ మనీ ఉంది, గివ్ అవేస్ ఉన్నాయి. సో వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిపించి వాళ్ళకి ఛార్జీలు ఇచ్చి మేము కూడా చేస్తాం. చేసేసి వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళు వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయమంటారు కదా, పార్టిసిపేట్ చేసేసి అండ్ వాళ్ళకి కానీ విపరీతమైన స్కిల్స్ ఉండి బాగా పని చేస్తున్నారంటే ఏం చేస్తాం తెలుసా అండి? ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ మేము ఆఫర్ రోల్ అవుట్ చేస్తాం అక్కడే, చేసేసి మా కంపెనీలో జాయిన్ అయిపోతాం యాజ్ ఎ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ. సో ఆ సౌకర్యం కలిగిస్తాం. Oh, you get an Hyderabad office in Hyderabad, all 1,000 people. AI is yet to do that, but we still are lacking in lot of skills in AI in our state. So how will you ensure that? It's again, that's a great question. The question is, how do you where this 1,000 recruits going to be employed? Where exactly they're going to position, and how do we ramp up? Right, there's 1,000 people. So obviously, Hyderabad is our center of excellence. That's the key investments that we're doing. This is where our entire the brain and the muscle is in Hyderabad. This is where our product is built. This is where innovation is happening. This is where the product built. Now, what that means is we are going to be hiring the people who are going to be actually positioned right here in Hyderabad. Number one. Number two, it's the ramp. Obviously, AI is still early in its development, and where we bring our expertise is understanding those intricate healthcare, the problems that the health systems has, and because of the fact that we are the subject matter experts, we have the solutions. Now the challenge is going to be taking those solutions, how do we apply AI to make it more efficient? Now that's where the ramp is going to come in. So we do expect that the ramp is probably going to take a couple of years. Obviously 1,000 people is not going to be day one, but at least this year we're looking at about 100 people to just immediately staff. Next year we're going to add another 200, 300, 400, and the year 3 is going to probably add another, another, set up new recruitment. That's really the ramp schedule we're looking at eventually. Now, let me first answer that. See, what we are planning, International Startup Foundation is starting at ISF Gurukul, where they will be starting a 6 months program, certification program in the data science and artificial intelligence area. So through that, we will be training a lot of people, not necessarily BTechs from the engineering colleges, even graduates also can be trained to become AI experts. So that's what ISF Gurukul is going to start the certification 6 months diploma in artificial intelligence and agentic technologies, and we will be definitely working with the company to see that how we can collaborate with them. Some of their scientists also can come and teach in this ISF Gurukul. So with that, we will be able to provide the much needed manpower. As you mentioned today, we don't have the manpower. We have to train the manpower in the new technologies. So will it be a paid program or how? It will be a paid program. Since ours is a foundation, it will be a nominal fee, but it will be a paid program. Because without charging anything, student will not get that interest. So we have to charge something. Since ours is a foundation, and we are going to get support from all the industry. All the industry people are part of our foundation. So they are going to be. How many students will be training and recruiting? We are working on all the schedules.
So what is the batch size and all that kind of thing. Experts will be coming from the industry. So because all the industry leaders, for example, GCC heads in Hyderabad, there are about 250 GCC American companies and European companies. Their country heads are a part of our voluntary mechanism. So they are going to come and take some classes and all that. So that way the foundation will not have any problem on the faculty, all the technologists who are working with Googles or Microsofts and all that with the relevant technology, they will come and take some urgent classes and all that. So we are working on the schedules and all that. Soon will be announced. So I have a question for you. I just want to add one more thing. Look, when you look at computing technologies like C++, Java, Node.js, Python, you could learn at an academic level, right? And you should be good. But AI is something, it's not academic. One thing we've learned in the US is you need to understand that domain expertise. You need to understand what problems that AI, I love the example of the AI doctor. It needs to learn how to be the doctor, right? So that domain expertise becomes critical, right? So that is one of the things we are seeing. It's not just going through the Gurukul and learning about what does LLM looks like and GPT looks like and what does the foundational model looks like. It's applying that and curating the data for that vertical. And that's why I love the minister's discussion we had yesterday. He said, I asked him, what is your vision on AI? And he said, you know what, 2025 to me is all about verticalizing. Getting that domain expertise of deep healthcare or deep life sciences, deep BFSI, bringing that in. And he's saying, look, the go-to company that's going to drive that for Telangana is going to be SpinSci. And we are going to bring that deep domain expertise, work with Mr. Chaudhary and the ISF Gurukul, take that, not just the academic, but enable them to apply it for solving real world problems. That is what the big focus that we're bringing. మంత్రి నియోజకవర్గము సగం 50% గిరిజన ప్రాంతం ఉంది కదా అంటే రూరల్ ప్రాంతం లేదు గిరిజన ప్రాంతం లేదు సగం ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టి ఉద్యోగాలు నేను చెప్పినట్టుగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీస్ మేము ఏదైతే పెట్టుకున్నామో ఇది అక్కడ దాకా వెళ్ళాలి అంటే మీలాంటి వాళ్ళు మీతో మేము ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేస్తున్నాము ఏంటంటే మేము వెళ్ళలేము అక్కడికి కానీ మీలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళేసేసి అది అడ్వర్టైజ్ చేయొచ్చు అరే ఈ కంపెనీ వాళ్ళు పిల్లల్ని తీసుకుంటున్నారు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీ అందరికీ మీకు కావాలంటే బ్రోషర్ ఇస్తాము ఇక్కడ మా వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ వాళ్ళకి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మీకు మాకు తెలుసు ఈ సబ్జెక్టు మేము ఉద్యోగం చేయగలుగుతాము అనుకున్న వాళ్ళు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ దెన్ మాకు ఇక్కడ స్టాఫ్ ఉన్నారు హైదరాబాద్లో హెచ్ఆర్ అకౌంట్స్ అందరు ఉన్నారు స్టాఫ్ వాళ్ళు పిలిచి ఇంటర్వ్యూ చేసి ఎందుకంటే ఏమీ రానోటి తీసుకోలేము అది మీకు తెలుసు మాకు తెలుసు అట్లీస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది